Wakatinga okulayira kw'ababaka ba parliament kutandise okubanga kwengera ne sekwengera yena era nga mu bbanga eritali lyawala ojja kubanga olaba ababaka bo bewalonda nga batandise okulayira era beesogge parliament ate n'ekifo ky'obwa sipiika okulonda anaabeera sipiika waabwe nakwo kutandise okwengera ne sekwengera yena. Wakati nga ebyo byonna biri mu kugenda maaso era nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti sipiika aliko essaawa zino AAA oba gw'oyinza okuyita Honorable Anita Anet Among ekifo kino akyakyetaaga ne sekwetaaga yenna wavuddeyo kontenda omulala ye mukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Lydia Wanyoto Mutende agamba nti sipiika abantu baganye ate era n'abantu bansabye. Accept the call from my community, from my voters. I accept the endorsement because it is one of the roles you gave me. You voted for me to go and represent your views. One first view that you have given me is to contest for the office of the speaker. And I accept because you voted for me. I am going to contest. Gambo bya mchala Mbale City Woman MP, the newly elected Lydia Wanyoto Mutende agambye nti engeri gye kiri nti abantu b'Embale bano bamulonda ne sekulonda yenna ate bo be bamu abamutumye ajje afuke speaker wa parliament ya Uganda tasobola kubeera nga abayisaamu maaso wabula alina kubanga akkiriza bukkiriza ekyo olw'ensonga bo be bamusindika mu parliament asobola okubanga atuukiriza ebyo bye baagala kati bwe baba nga be bamusabye ajje ku bwa sipiika bwa parliament wa Uganda ekyokusalawo naye talina wabula okukkiriza eddoboozi ery'abantu b'Embale. Why are we standing here? You asked me to stand here at House 49 Maluku Estate, the home of the late Mahumbe Mukwana, and now who has been here, my base Mukwana. Why? Because Bugisu has a big contribution to the NRM revolution led by President Museveni. He was here on the 22nd January in 1973 when he was almost killed with his colleagues. One called Mwesiga and another one called Kazimoto in the home of Mahumbe Mukwana. That's where we are drawing our history to claim the national cake. Wow! Bigambo bya mchala Lydia Wanyoto Mutende ayagala ekifo kya speaker Anita Anet Among era nga mugamba Debali yatuule agambye nti ensonga lwaki olukuŋŋaana balukubidde wali ku House 49 Emuluku mu Mbale Industrial City Division lwa nsonga NRM wamu ne President Museveni balina ebyafaayo by'amaanyi nnyo mu kifo kino. Agambye nti mwaka gwa 1973 President Yoweri Kaguta Museveni yasimatukira okufiira wano we babadde olunaku olwaleero ku House 49 e Maluku era nga waali wa mugenzi Mawombe Mukwana. Kati agamba nti nabwe ekiti engeri gye kiri nti Bugisu eno etadde ettaffaali ly'amaanyi nnyo ku NRM tewabaawo nsonga lwaki Bugisu si we wava MP anafuka speaker omulundi guno. And there are many other places in Bugisu where the president was protected or where that's why we have what we call Erigon 13. Those are our people. Whether it's in Ibumbo, Bugoto, Muzei knows this place, and even beyond the Bukonde, there is an area where the president, Bufumbo, where he was hidden by our people. So when we talk about accessing the national cake, it's not because of just one election. Bugisu, Mbale City, has a stake in the national politics of our country. So I accept with the passion, with the commitment, with the zeal, and we will go all the way. Gambo bya mchala Honorable Lydia Wanyoto agambye nti engeri gye kiri nti Bugisu eno erimu ebitundu bingi ebizze bikola ku lw'obulungi lwa NRM nayogera ku Elgon 13 nagamba nti wootuuka e Bukonde n'okusukkawo Bukwana ne walinga eyo
yonna walina kyamanyi kye bakoze mu byafaayo by'obukulembeze bw'eggwanga lino naddala ku side eya NRM. Nagamba nti ekyokubeera nga ayagala okufuna Bugisu efune ku keki y'eggwanga tekitegeeza lwakuba nti ye yakalondebwa nga woman MP ow'Ambale City wabula Bugisu ekiggwana. Olwo nno n'amaliriza nga akkiriza okujja yeesimbe ku Speaker Honorable Anita Anet Among mu kubbinkana Entebbe yowa Speaker, the newly elected Mbale City Woman Member of Parliament, Lydia Wanyoto, popularly known as Big Sister. Omukyalo ono mu bitundu by'Embale batera kubanga bamuyita Big Sister. Amaze okubanga alangirira nti Parliament ey'omulundi ogw'e12 alina okubanga ajja ateeke Honorable Anita Anet Among ebbali ekifo ekyo akituulemu. Wabula njagala okujjukiza nti wakati nga Honorable Lydia Wanyoto Mutende alagiriza oba akonfaminze ebitundu 14 waakyo nti agenda kujja ku kifo kino, ate omukyala gw'olaba ku screen ye State Minister for Lands oba Minister wa Government ku nsonga ezikwatagana n'ebyettaka, Honorable Pacis Namuganza naye yavuddeyo dda n'agamba nti ekifo ky'obwa sipiika kimusuza teyeebase, asula agugulana. Yayagala okubeera sipiika wa Parliament ey'omulundi ogw'e12, the 12th Parliament, naye ayagala kubanga agituulamukko. Entebbe kitegeeza nti Speaker Anita Anet Among naye waali omutima teguteredde olw'ensonga nti ng'oggyeko Honorable Pacis Namuganza ne Justice Minister oba Minister ow'ensonga z'ebyamateeka mu ggwanga Honorable Nobert kyebuvuddeko naye yamaze okubanga akakasa n'agamba nti abantu be bamusindiikiriza. I've not even said anything about that position. But there's this outpouring of goodwill by people who want Parliament to have institutional power. Bigambo bya Minister ow'ensonga z'ebyamateeka Honorable Nobert yagamba nti amazima yali naye tannayogera kintu kyonna, agenda okubeerawo ng'abantu bamugamba ne Nobert osobola okubeera Speaker wa Parliament, osobola okubeera Speaker wa Parliament, osobola kati mbuyanga Nobert ekintu tannakiwulira, naye abantu olw'okuba nti balina obwagazi bw'okulaba nti Parliament ekyuka neva kubeera ng'eyimiriddewo ku lw'amaanyi ga muntu omu wabula nebeera ng'eyimiriddewo ku lw'amaanyi gaayo nga yo, abantu bamusindiikiriza. Kati nno kiba kitegeeza nti wakati nga twolekera mu maaso awo akabbinkano kani anatwala obwa Speaker, bana bamaze okukakasa. Honorable Anita Anet Among already Entebbe yagirimu yakakasiza nti akomawo. In fact ne NRM yennyini neekakasa. Omukulu Nobert naye ekifo kino agamba nti kiriya walla tujja. In fact yagamba wakwogerako ko ne President Museveni mu maaso awo wamu n'ababaka bonna aba Parliament okulaba oba banaamusemba. Omukyala gw'olaba owokusatu State Minister for Lands, omukyala Pacis Namuganza agamba nti kiriya wendi bannange. Kati ate n'omukyala Honorable Lydia Wanyoto Mutende naye agamba nti okay, Mbale Bugisu wanyaala tulina okubeera nga tusalako olw'ensonga nti national cake tugivunaanyizibwako, ate nga bwe naabeera Speaker nja kusobola okwongerera ddala okubanga nsagula. Kale, as I'm heading this end of this article, I want to send a shout out to Hassan Mutunzi Bwambare and give you a lot of respect for this very beautiful, insightful piece which I'm yet to give to the viewers of AGALIWO. It is saying that in Uganda's changing parliamentary politics, the context for the speakership is less about uncertainty and more about continuity.
tradition and political numbers. At the center of this discussion is Right Honorable Anita Anet Among, a leader whose strong political support, institutional backing, and party loyalty place her in a powerful position to retain the office. From both a procedural and political perspective, the national resistance movement has already made its position clear. The decision by the Central Executive Committee, SEC, to endorse Among as the sole candidate for Speaker alongside Right Honorable Thomas Tayebwa as deputy is more than symbolic. It strongly influences the final outcome. In a parliament where the NRM holds a large majority, such a decision largely determines the result even before voting takes place. Uganda's parliament largely operates along party lines, and this is especially visible within the NRM. The party has consistently shown unity when choosing leaders of parliament. Once the SEC makes a decision, internal disagreement is rare and often politically risky. This unity is strengthened by an unwritten but widely respected tradition. A sitting speaker is often allowed to serve 2 uninterrupted terms. Although this practice is not written in law, it has become an important principle within the party. It promotes stability, rewards loyalty, and helps preserve experience in parliamentary leadership. In this situation, Anita Anet Among's candidacy is not only supported, but it is strongly safeguarded by party structure. Since becoming Speaker, Among has shown strong command of parliamentary procedures and political negotiations. Her leadership has been marked by firm decision-making and an ability to manage complex debates while maintaining alignment with direction of the NRM. Her role as the second national vice chairperson of the NRM further strengthens her position. This role places her only at the center of parliament, but also within the core leadership of the ruling party. Holding influence in both spaces gives her a significant political advantage and makes her candidacy strong. The entry of Nobert Mao into the speakership race adds an interesting political dimension, though its impact appears limited. Mao, a veteran politician and leader of the Democratic Party, brings experience and strong communication skills. However, his candidacy faces major structural challenges. The first challenge is numbers. The Democratic Party holds only a small number of seats in parliament, far below what is needed to mount a serious challenge. Meanwhile, the NRM's majority means that any candidate without its endorsement would depend on unlikely support from ruling party MPs. Listen to this. Secondly, Mao is not a member of the NRM. In a political system where party loyalty is highly valued, it is unlikely that NRM MPs would abandon a candidate endorsed by their own party leadership in favor of an opposition figure. But by the way, remember that Nobert Mao rallied behind President Museveni. You remember that? In Lare Peche. Do they call it Lero Peche? Gulu side, northern Uganda. Okay, as a result, Mao's participation may strengthen the appearance of democratic competition, but it is unlikely to change the final outcome. At a time when governance requires consistency and strong institutions, maintaining continuity in parliamentary leadership can be seen as a strategic decision. Retaining Anita Anet Among would allow ongoing legislative work to continue smoothly, preserve working relationships within parliament, and support the implementation of the NRM's agenda. Listen to this. Her re-election would also signal a commitment to political stability within Uganda's governance system, a message that carries importance both locally and internationally.
Although the speakership race may appear competitive on the surface, the underlying political realities suggest a predictable outcome with SEC endorsement, strong parliamentary numbers, party tradition, and leadership experience. Anita Monk stands not just as candidate but as the most likely choice. In politics, listen to this. In politics, outcomes are rarely accidental. They are shaped by alliances, established practices, and institutional support. By these measures, Anita Monk remains firmly positioned to retain the speakership, reinforcing both her leadership and continuity in Uganda's legislative agenda. Big credit goes out to Hassan Motonzi Buambari. Big up, my brother. Respect to you. Straight outer AGALIWO. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. AGALIWO YouTube channel mwebale kutulaba.